Molweni, sanibonani. Ndiyathemba niyaphila namhlanje. Igama lami ndinguphatheka and welcome to my channel. If uyaqala ukungena kule channel namhlanje wamkelekile, please ubukele ezinye videos, zinezi videos esele ndike ndazenza apha, akho nto ndingathethanga ngayo. If wena ungazinikeza nje ixesha uthenge idatha ye-1 day nje okanye ye-1 hour echeap xa unexesha umamele ii-videos, I promise you ungazifumana zonke iimpendulo ozidingayo. But if awunaxesha ke lomamela ii-videos, you can book i-one-on-one with me kuWhatsApp and yes, iyabhatalelwa. Namhlanje into endizothetha ngayo is this. I-waterfall cleansing. I know uba ngaba ndigqibele kudala ukwenza ii-videos. That's because I'm busy. I'm busy zii-orders zabantu, I'm busy zii-one-on-ones, I'm busy zii-cleansing. I mean, izinto ziyenyukela ngoku. Oh, izinto ziyenyukela. Ixesha lokwenza ii-videos linqabile because kunintsi esikwenzayo face to face, kunintsi esikwenzayo for uba sikhule spiritually, for uba ngaba sikhule ethongweni, kunintsi. So into endizoyitsho ukuthi please you need to decide for yourself at some point. Kumele uthathe isigqibo that you want to grow spiritually, and once you take that decision ube sewuthatha i-action. You can't keep on lentos moving at a slow pace or doing izinto enzothini, doing izinto because zii-free. At some point kumele ube intentional ngobomi bakho. Besides your spiritual life, your life in general, if ever awusebenzi, if ever izinto azihambi kakuhle, you need to be intentional and decide that, you know what, I'm going to fight, I'm going to get to the bottom of this. Ifuna ukuyazi ukuthi yintoni lezi zinto zami zingahambi kakuhle and I'm going to fix it. Uzixelele uba nam I'm gonna win. Nam kuzawuthi kubetha inyanga ethile, nam kube kuthiwa ndiyaphangela, nam ibhizinesi yam is gonna pick up, you know. Ukhona ingoma ebendiyimamele bendike ndayibona kuTikTok, but I have not been able to download ingoma kaMasikhandi ethi ubomi ubucenge ube sewusebenzisa inkani, yabo. Injalo ke. So ilife injalo ke, kumele uyincenge ube sewusebenzisa inkani. So namhlanje into endiniphathele yona ndizonichazela ukuthi siyaqhuba ku-face to face, siyaqhuba ne-cleansing. Kukhona i-cleansing. So uMakhosi, which is my spiritual mentor as well, uMakhosi une-cleansing eDurban nge-16. Ndandithe fumanani ii-mentors, ndandithe awukwazi ukuthi mina nginesiphiwo, mina nginesithunywa, mina lentuza, kodwa awunakwa mntu. You can never rely kwi-YouTube channels and i-Facebook pages. Yes, uzofunda ufunde, but sometimes you need umntu ongowakho uzazi ukuthi mna when ndinethongo, when I need direction, I ask uzibani, then andinikeza direction, then I move. You can't listen to all the voices on the internet. You need to choose 1, 2 or 3 mentors, people abazoba zii-mentors zakho, people omadlozi wabo ozokuwakhanyisela, ozokuwahlonipha, ozokuwathobela ukuze asize elakho ithongo ukuze likhule nalo likwazi uzisebenzela. So that's why. So uMakhosi unyanga yezizwe will be having i-waterfall prayers eDurban. Obviously ngizobe ngekho lapho mina eDurban nge-16. So ubungumuntu owekudala ufuna ukuya emanzini, this is the time lokuya emanzini. Into emnandi ngokuhamba nomuntu ukuya emanzini ukuthi uzosose ukuthole iindaba zakho. Angeke nje afike kwi-prayer ndifake emanzini ngingabikho nto. Usose ufumane iindaba zakho, even though ungenawuzithola zonke okungathi uyahlola because ikhona abanye abantu, but when you are busy with the cleansing uyazifumana ii-messages ekumele uzithole. And enye into, i-cleansing, we all know ukuthi why kumele uye emanzini, ukuthi izinto zakho azihambi kahle, ukuthi izinto zakho azivulekanga, awutholi imisebenzi, indlela yakho yethongo ayicaci, akubonakali ukuthi kumele wenzeni, ibhizinesi akulungi, kubophekile nje, kuvalekile. That's the reason why you should be going because to i-waterfall prayer, because sikholelwe ekutheni amanzi abubomi, amanzi ayimpilo. So nge-16 uzobe eseDurban,
nge-30 kaSeptemba uzobe ese-East London, which is Eastern Cape eMonti. And then nge-7 ka-October uzobe lapha eKapa, which is if uze eKapa then uzandibona because ngizobe ndikhona nami eKapa. So for ii-bookings zivuliwe ke. Ungandisendela uWhatsApp kwinamba yam kwaWhatsApp, ndizawukhomenta ngayo phana, ndizawukhomenta ngayo apha kwi-YouTube. But ungayibona man, inamba yam is everywhere, ndihlala ndiyipowusta oko. So if ujonga ipost uzoyibona inamba yam. So please zenzele ifavor, sithathe i-action thina ngoku. That is why ungandiboni kwi-YouTube videos kakhulu. Sithathe i-action, siyasebenza la ngaphandle, sukuma nawe, get out there, zifumanele uncedo, lungisa impilo yakho. So ukumane ukhalaza uhlele endlini angeke kwenze lento. At some point you need to get yourself out of that house. Lo microwave ngeke ikuncede nganto, lo fridge is not gonna do anything for you. You need to get out there, udibane nabantu, ufumane uncedo, and izinto zakho zibe right. So ningakhohlwa ke guys to like and comment and subscribe if you have not. If ever i-notifications awuzifumani xa ndifake videos, man khawucofe la notification bell because uzophoswa. Zikhona ke ezinye videos ezizayo, of course, endizawuzenza futhi ngezinye izinto, iziwasho, imithi nenye into nenye into. Camagu.